think that study of religion is not very easy subject because generally people confuse between religion and people of religion, between Islam and Muslims. This creates confusion and it becomes difficult to draw some right conclusion. So my way of thinking is that I always say that my subject is Islam. Muslim was not my subject. So I always study Islam from its text. So I differentiate between Islam and Muslims. So according to my study, the first source of Islam is Quran. Then Prophet's life, Prophet's saying, Prophet's example. These two are basic reference of Islam. So according to my study, people generally refer some wars at the time of Prophet. So they, by referring these wars, they say that Islam is a real wars. But here also you have to differentiate between basic principles and those things that were due to age factor. Prophet of Islam started his mission in 7th century AD. At that time there was tribal culture. Tribal culture means culture of conflict, culture of war. Because tribes don't know anything except violence. So to this age factor, sometime Prophet was engaged in war. But war is not Islamic teaching. It was due to age factor. And also Prophet always managed those wars. So in Islamic study, in the Prophet's life, there is no full-fledged war, only some skirmishes. Because Prophet always tried to minimize the tension and due to this strategy, there was no full-fledged war. This is my study. Then other point is that I always try to know what was the real goal of Islam. Real goal. So according to my study, goal was not to establish government. It was not to goal. Islamic goal was to prepare individuals. That is called tazkiyah. If you adopt the term used by the Quran, then it is tazkiyah. Tazkiyah means purification. So according to my study, the only goal of Islam was to purify people. By purification I mean basically to prepare them to live as a positive personality, avoid negative thinking. This is the basic issue. Yes, I think so. And I very much like the distinction between a religious truth and tradition and the individuals.
in the the scriptures about Jesus, the Gospels about Jesus, he's quoted as saying, "Many people say, 'Lord, Lord, Lord,' but they will not be saved. The people who treat the least of these well and who take care of the orphan and the widow and are peacemakers," that's what he felt was more fundamental than just sort of adoring or having a certain almost idolatry around people. And so that distinction, I think, is an important one. In Quaker, well, do you need to translate that part before I go on, or shall I just keep going? What you could also do, Steve, is that you could just ask your questions briefly, and so that you can answer. In your work with the Center for Peace and Spirituality, what is your method of helping people come to a deep realization that peace is what faithfulness is to God, and then start enacting that in their lives? तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपके सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी में आप क्या मेथड फॉलो करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको ये रियलाइज़ हो कि जो पीस ही है वही फेथ है, और वो कैसे उसको अचीव करें. तो आपका मेथड क्या है CPS में? व्हाट इज़ योर मेथड एट CPS? Our method is basically individual, not manual. I believe that mind is center of all kinds of activities. If you want to bring about change in human personality, you have to change his mind. So we always focus on way of thinking, and we are trying to bring about change in way of thinking. For example, our world is world of differences. Everywhere there are differences, religious, secular, both. So this difference always make people negative. And first comes negativity, then comes extremism, then violence, then war, and lastly suicide bombing. So the root cause is way of thinking. So we try to re-engineer their mind. By re-engineering of mind, I mean that we try to make them believe that difference is part of nature. You cannot eliminate the differences. People generally tend to eliminate the differences. That is impossible. So in Quran there is a teaching that is called sabr. Sabr means patience. Sabr is one of great teachings of Islam. So sabr means patience. Patience means don't try to eliminate those differences, but avoid it and keep patience. Why? Because God Almighty has created us great potentials. These potentials are in a dominant position. So it needs to turn these potentials into actual. And the only way of turning potential into actually is
is patience, dialogue, intellectual exchange, and trying to live with positivity even in negative situation. So it is this process that leads to taskiya, that is to prepare one's personality. Mm-hmm. This is in short our way to readjust the people's mind and to make them to live with differences with positive mind. Excellent, thank you. I noticed on the CPS International website, it talked about how that you feel a very close affinity with Gandhianism and Gandhian nonviolence. And I'd be very interested to hear what are the elements of Gandhi's philosophy and action methodology that you find really helpful, and are there any elements that you find less helpful than others? मौलाना वो इन्होंने वेबसाइट देखी है, तो वेबसाइट पे वो आपके बारे में लिखा हुआ है कि आप गांधीयन हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं गांधी फिलॉसफी से जिसे आप हेल्पफुल मानते हैं, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप शायद हेल्पफुल नहीं मानते हैं, तो वो उस रिस्पेक्ट से जानना चाहते हैं. Gandhi adopted non-violence, but according to my knowledge, his non-violence was political non-violence, and he tried to oust British from India by the way of non-violence, while the other leaders like Subhash Chandra Bose were extremists. They said that give us blood and we will give you freedom. But Gandhi said that no, we will achieve our goal through non-violent method. So his non-violence was a political strategy. So I agree with Gandhi, but my non-violence is broader than Gandhi. My non-violence is based on Hadith. Prophet of Islam has said, Inna Allah yawti al-rifq ma la yawti al-run. It means that God grants to peace what He does not grant to violence. So this is not a political strategy. It is for whole life, for family life, for personal life, for social life. Everywhere you have to adopt non-violence. That is peace, not only in political field. So I am great. I admire Mahatma Gandhi, but not in political sense, but in general sense. My non-violence is based on Prophet's saying, Prophet's teaching, basically. Is it clear? That's really interesting. And Gandhi made a distinction between nonviolence of the weak and nonviolence of the strong. And the nonviolence of the strong was where people were seeing it as a whole life, not just a political strategy or a tactic, but growing out of deep faithfulness and changed hearts and minds. And it seems like that aspect is the part of Gandhian nonviolence that you draw on and build on the most. Is that a correct assumption? मौलाना वो ये कह रहे हैं कि गांधी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नॉन वायलेंस को उसमें दो में समझा, नॉन वायलेंस फॉर द वीक एंड नॉन वायलेंस फॉर द स्ट्रॉन्ग. तो जो नॉन वायलेंस फॉर द स्ट्रॉन्ग है उसमें पॉलिटिकल के साथ साथ क्या था
वायलेंट होना और अपने आप को ग्रो करना। Could you just repeat the Yeah, last- the the nonviolence what you was mean? strong. It wasn't like the powerful of a society, but nonviolence was people who saw their political work as part of a much bigger project of changing hearts and minds and having all aspects of their lives Okay. demonstrate. Whereas what he called nonviolence of the weak, where people were just seeing it as a political tactic to get a certain political goal. Okay. I would say that basically for Gandhi, non-violence was political strategy. Political strategy. But he said that non-violence is not for weak people. It is also for strong people. He said that we are using non-violence not because we are weak, but our non-violence is our strength. We can fight against British, but I never use. But I have decided that we will not use arms against British, but we will use the non-violent strategy. So this differentiation was in a limited sense. मौलाना वो ये कह रहे हैं कि जो नॉन वायलेंस गांधी का था वो सिर्फ पॉलिटिकल सेंस पे नहीं था, वो वीक जो है वो उसको उस कैटेगरी में डालते हैं, और नॉन वायलेंस ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, तो उनको चेंज करा उनके नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल ने। तो वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं लिया जा सकता, वो उसको लार्जर लेवल पे, लार्जर स्केल पे भी कंसिडर करा जाता है। तो आप उसको कैसे समझते हैं? According to my study, his non-violence was political study. He said that our non-violence is not because of our weakness, but we are strong enough to fight Britishers, but we have decided not to use arms. So basically his non-violence was political strategy. He only justified his violence, he justified his non-violence by saying that we are not weak, we are strong. So he said it in a limited sense. Is it clear? One of the things I would be interested in is, as people that you work with are changing hearts and minds and changing the individual, how does that show up as changed behavior in their communities and families and social life? You want to ask from his mission perspective? मौलाना वही कह रहे हैं कि जो आपका काम है वो उससे लोगों के माइंड्स और लोगों के हार्ट्स बदल रहे हैं, तो वो किस तरीके से शो अप होता है उनकी कम्युनिटी में या उनकी लाइफ में, उसके बारे में बताएं। जो आप कर रहे हैं मौलाना, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से शो अप होता है? We believe that there are two stages. Two stages. First of all, we bring about change in individuals. But when individuals, a substantial amount of individual is changed, that is bound to percolate in society. It means that in the beginning we do our work as a क्या भूल गया, होराइजोंटल काउंटर क्या है?
मौलाना वो कह रहे हैं कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके मिशन से, तो लोगों में जो चेंज आता है वो किस तरीके से आपको दिख रहा है कम्युनिटी में या उनके इंडिविजुअल लाइफ्स में, कैसे नहीं, अप्लाई हो देखिए, रहा है? we पहले हम इंडिविजुअल जो we मानना we है, believe on two stages. We believe in two stages. At the first instance, we try to bring about change in individuals. Then, when there are when a substantial number of individuals are changed, then it is bound to percolate in society. So, in other words, first our first we Change the individual. engineer. First we what you re-engineer. call horizontal. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। मौलाना वो रिकॉर्ड, मौलाना कश्मीर का एग्जांपल भी बता सकते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है? हाँ। तो कश्मीर में हमने इंडिविजुअल पे काम किया, लेकिन फिर हॉरिजॉन्टल बनाओ। So you know he Garam. So he works on, he says there are two classifications, there's a vertical way of working and then there is a horizontal way of working. You can't straight away go on to the vertical way of working. You have to work on a horizontal level. Eventually over a period of time then it moves up to the top, to the leaders and all. So one example is the Kashmir example that he's been working on. So he's been working on the horizontal level. Now gradually it's moved up to some local leaders who would be giving fiery speeches. We never used the state activism in Kashmir. Never. We always tried to address individuals' mind. So after some time, when the number of individuals increased, then there was a popular movement. इंडिविजुअल को काम करते करते एक वक्त आया कि अपने आप ही वो पॉपुलर मूवमेंट बन गई। हालांकि हमने कोई स्ट्रीट एक्टिविस्ट हुआ नहीं किया। So working on the individuals, then it became a popular movement. So that's how the lives of the people got transformed and they changed. He's saying that we didn't do street activism because Gandhian, one aspect of the Gandhian this thing is civil disobedience, which is part of it is street activism. That you go out marches and this. So he says that we didn't do street activism. We just re-engineered individual minds. So our non-violence is of non-violent working, telling people to change non-violently. Through literature, but not street activism. इनको देखिए, बताइए, हम गाजी को एडमायर करते हैं, लेकिन डिफरेंस है हमारे की तरफ की। इसको बताइए, गाजी पहले ही दिन से स्ट्रीट एक्टिविज्म चलाया मैंने, जलसा जुलूस हमने कभी भी नहीं चलाया, आज भी नहीं चलाते। हम इंडिविजुअल को फोकस करते रह करते, यहाँ तक कि इंडिविजुअल बहुत जब हो गए तो वो पर्कुलेट करके पहुँचा लोगों तक। इसकी एग्जाम्पल कश्मीर है। So he says that he admires Gandhi a lot, and the only difference is that Gandhi took to the mass level, and his methodology was street activism. So he says that his approach is not the mass level or the street activism. His approach or his methodology is more. From the outset, he adopted street activism. Yeah. So it was right at the outset. It was mass level street activism, going to the masses. But his approach is more individual based approach, because he feels that when individuals are re-engineered, their minds are re-engineered, then collectively at a collective level these individuals make up a society, and a society makes up a nation. So it percolates to the vertical level also, to the leaders.
So his approach in that sense is very different from the Gandhian approach. Although he admires him, he loves him, for his non-violence principle. But the methodology at Center for Peace and Spirituality that he's adopted is more individual based, rather than street based or protest based or That's very clear. I know it's getting late and we've talked a long time, but there's another question that I think would be of interest to a lot of people in the United States, because I think there's huge misunderstanding about the word jihad. And I noticed in one of your essays that I was reading today, you were talking about jihad in a way that I've understood it as sort of the internal struggle for spiritual wisdom and compassion and faithfulness rather than an external violent instrument. But I would love to hear more about how you view jihad and how it might have been very misused by extremist elements within, who are claiming to be Islamic. But I think for U.S. people, there's so much confusion about what that term means, and so I think it'd be great to hear your view of what jihad really means. Is that clear? मौलाना वो ये कह रहे हैं कि जिहाद के बारे में जो यूएस में लोग हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन है। उन्होंने जिहाद के बारे में आपका वो पढ़ा वेबसाइट पे, तो उसमें आपने लिखा हुआ था, मेंशन करा था कि इंटरनल स्ट्रगल है। तो वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको डिटेल में बताएं कि जिहाद के क्या मायने हैं, और कुछ लोग जो उसको एक्सट्रीमिज़म में लेते हैं वो उसको एक्सट्रीमिज़म में क्यों लेते हैं, तो इसको आप क्लियर कर दें ताकि यहाँ के लोगों को क्लियर हो जाए completely कि जिहाद क्या है। You see, the word jihad is an Arabic word, and literally it means to strike, to struggle. Jihad has nothing to do with war and violence, not at all. If you want to see reference, I would refer one verse of the Quran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. Do jihad with the help of the Quran. So Quran is not an arm, Quran is not a gun. So how one can do jihad in violent sense with the help of the Quran? So it is very clear that here this Quranic verse refers to ideological jihad, peaceful ideological jihad. So peaceful jihad, this is the jihad that is mentioned in the Quran. In our present time, Muslims or some Muslims, some group of Muslims are engaged in violence, in war. They claim that this is jihad. It is misuse of word jihad. What Muslims saying that misuse of word jihad, and it is money is free, so everyone can misuse the term. So I am very clear that jihad in Quran is peaceful activism. And those who are engaged in violence, they misuse the word jihad. I have established this in my books. For example, True Jihad and Islam and World Peace. There are several books in which I have established this concept that jihad is peaceful, ideological activity. It is not war or violence.
one of the main books is The Prophet of Peace, which has been given to you today. Yes, I was looking at that today. Thank you. किताल वाला जो वो है वो अगर क्लियर कर दें किताल और जिहाद There are two different अभी देंगे सर. words in the Quran, Mm-hmm. jihad and qatal. So jihad means peaceful struggle, while qatal means war. So there are some verses in the Quran that refers qatal, that is war. But these verses were revealed in Medina, Mm-hmm. when Prophet was, when there was any type of war, in tribal leaders attacked Medina, and due to their attack there was a war. So at that time Quran revealed some of qatal, but that was temporary. Mm-hmm. When there is attack, then there is qatar. Otherwise, no qatar. So in Islam, peace is the rule, and qatar is an exception. Is there time for one more question, Yeah, or do you want to wrap? yes. I would love to hear about the role of interfaith dialogue in the work of the Center for Peace and Spirituality. मौलाना वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो इंटरफेथ डायलॉग है हाँ। इंटरफेथ डायलॉग में CPS कैसे अपना रोल अदा कर रहा है इंटरफेथ डायलॉग में Achha. We always participate in these dialogues and seminars, and we always say that dialogue is not debate. Dialogue is not debate. Don't try to debate with others and try to establish your point. Dialogue is for interaction and mutual learning. According to our according to us, dialogue is for mutual learning, and we always insist that the difference cannot be eliminated, neither through dialogue nor through war. Difference always will remain. So don't try to eliminate the differences, but avail it as a mutual learning. This is our stand in this regard. Thank you. This has been really helpful, and I appreciate everyone here. And we loved getting the books that you gave us about the work you were doing. And we just wanted to give this group, this is a pamphlet that Pendle Hill, from a series that Pendle Hill publishes. And then there's also a book which is an introduction to the Quaker way that we Thank want you. to leave Thank you. with you. Books दिए हैं मैंने आपको इसमें है Revelation and Revolution, answering the call to radical faithfulness. Steve Chase. Oh, this is written by you. Yeah. Oh, wow. That's wonderful. That's why I have extra copies. Very good. इनके हाथ से दिलवा दी रहे तो इंटरेस्ट ना Yeah, you know, Why don't you give it? Give it and we'll take a photo. Letters to a fellow seeker, a short introduction to the Quaker way. ये भी इन्होंने लिखी है by Steve Chase. They both by you. Both the books have been written by Steve. उन्होंने एक आपको किताब देंगे तो देते हुए एक फोटो खींचना चाहते हैं. अच्छा. Yeah. And thank you so much for the books that you've written. Okay. Done. Allah
According to my experience, discovery of truth is everyone's birthright. God Almighty created us with a mind. Mind has unique capacity of, and everyone's mind is inquisitive mind. So spirit of inquiry is in every mind. If spirit of inquiry is not acquired society quality, it is given everyone to by birth. So when I reach to an age of maturity, then automatically, without knowing what is spirit of inquiry, is emerged in my mind. So every moment, every morning and evening, I was engaged in thinking because my habit, even today. So if you, according to my experience, if you save yourself of distraction, this is the first condition. If you save yourself from distraction, then automatically your mind will travel in the right way. That is spirit of inquiry. And then it is quite possible for everyone to reach the goal. Goal means to discover the truth. According to my experience, only condition is to save yourself from distraction. There is no any hard and fast rule. No rule. It is your nature that will guide you. It is your nature that will guide you. If you successfully save yourself from distraction, then your nature will emerge as a best guide. This is my experience. I would like to add that without discovery there is no truth. I don't believe in conversion and other activities. Truth is a matter of discovery. So truth is a self-discovered truth. If you fail to discover the truth on your own, that is not discovery. It is tradition. Traditional belief is not the truth. If you believe on something by tradition, by your environment, that is the truth. When you discover on your own, that it is truth for you. So I always say that faith is a matter of discovery. This is my experience. Is it clear? Nana, how did you discover God? God. According to my experience, God and truth are one and the same.
I don't believe in anything other than God. That is true. Truth with the capital T is God. And when God is my creator, God is my creator, God is my sustainer, God is my helper. So it is quite possible that I am able to discover God. There is no hard and fast rule. Everyone can discover his creator. Creator is interwoven in your nature. Creator, the concept of creator is already exists in your nature. So it is quite possible that you discover your nature. And when you discover your nature, you will find God. Mulana, according to you, what is the biggest obstacle for anyone to discover God or to discover oneself? As I said earlier, only one thing, that is सॉरी conditioning. उर्दू में बात करें. हाँ जी. मैंने वो पास्टर आपा कह रहे हैं कि आप उर्दू में जवाब दें. ठीक ठीक. मैंने यही वाला सवाल अगर आप उर्दू में बता दें कि अच्छा, तो आप डिटेल में चाहेंगी? मौलाना वो पूछ रहे हैं फिर से. इतनी आपकी जिंदगी गुजरी 1900 कितने से लेके 1925 1925 से लेके 2015 तक, उस पूरे अरसे में आपने अपने अंदर क्या पाया? आपने अपने 1925 से लेके अभी 2015 तक आपने अपने अंदर क्या पाया? अच्छा जी. और अपने रब को क्या पाया? और अपने रब को क्या पाया, कैसे पाया? हाँ जी. रब को कैसे पाया, अपने अंदर क्या पाया और अपने रब को कैसे पाया? तो डिटेल में कहना है कि अंग्रेजी में तो आपने बता दी जिन्होंने डिटेल में चाहते हैं? ये शॉर्ट चाहिए जी. शॉर्ट में चाहिए, डिटेल में चाहिए? नहीं, शॉर्ट में करना, कोई ऐसी बात नहीं, डिटेल में तो बता चुके हैं. जी. कोई बात नहीं. शॉर्ट में बता दें मौलाना. शॉर्ट में हाँ. शॉर्ट. देखिए, ये बात जो आपने जो सवाल किया है, ये लफ्ज़ों में कहने की बात है. सही बात. मैं मिसाल दे सकता हूँ. जैसे एक मरतबा मैं किसी, जिसको कहते हैं मेला यानी हमारे इंडिया में मेला होता है, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं. तो मैं वहाँ था, तो मैं देखा कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा दौड़ रहा है, इधर चिल्ला रहा है. तो एक आदमी को उस पर यानी रहम आया, उसने गोद में उठा लिया. वो बच्चा उसकी गोद में ठहरा नहीं, उछल कूद करके फिर उतर गया और लगा दौड़. फिर सडनली उसने अपनी माँ को पा लिया, अपनी माँ को ढूंढ रहा था वो. तो जैसे ही उसने माँ को पाया, दौड़ा उसकी तरफ, माँ ने गोद में लिया, बिल्कुल चुप हो गया. तो मैं कह सकता हूँ कि इंसान एक अपने बाप से बिछड़ा हुआ बच्चा है. इंसान अपने क्रिएटर से बिछड़ा हुआ बंदा है. अगर आदमी अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्ट्रैक्शन से बचाना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. डिस्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन. तो वो अगर आदमी अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, तो वो वही इंसान होता है जो उसके क्रिएटर ने उसको पैदा किया. वही इंसान होता है. वो इंसान जो है, वो बस उस बच्चे की तरह अपने माँ को ढूंढता है, अपने क्रिएटर को ढूंढता है. जैसे वो मिलता है, बस उसको चिपट जाता है. तो मेरा देखिए, मेरे सफ़र का आगाज़ जो हुआ, वो गालिबन
49-41 سے ہوا. اس وقت میں آدم پور تھا اور میں سیکر بنا ہوا تھا. سیکر کوئی چیز مجھے اچھی لگتی تھی, کھانا, کپڑا, فیملی, ہر چیز مجھے لگتی تھی. کچھ نتھنگ. میری ماں کہتی تھی کیا کھانا پکایا, تو کبھی زندگی میں ایک بار میں نہیں کہا کہ یہ پکاؤ, کیونکہ مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ ہر چیز سے کم تھی, ہر چیز سے کم لگتی تھی. تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا. وہ پیڑ تو تھا پپیتے کا پیڑ تھا, اس کو پپائی کہتے ہیں. تو پپیتے کے پیڑ جیسے دیکھا ہوگا جاتا اس سے پھول بہت ہوتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں. اس کے نیچے میں کھڑا تھا تو پھر کہ وہاں پر ایک طرف پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے, دوسری طرف اپنی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہا تھا, مسلسل میں رو رہا تھا. اس حالت میں جو ایک قسم کی یعنی میڈنس کی حالت تھی, اچانک میرے دماغ سے نکلا خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. اس کے بعد کئی بار ایسا گزرے کہ میں یہی بولتا تھا, کہیں پہاڑ میں, کہیں جنگل میں, کہیں یہاں چلا گیا, کہیں وہاں چلا گیا. اسی پاگل پر میں پاکستان میں چلا گیا تھا, پاکستان بننے سے پہلے لاہور, وہاں بھی ایک حالت تھی میری, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرا آنے کا انتظار کروں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ غالباً 1948 میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ چیز اتر آئی ہے, میرے روح میں کچھ چیز اتر آئی, اور اس دن سے میں نے سمجھا کہ خدا کو میں نے پا لیا. تب سے آج تک میں خدائی میں جیتا ہوں. میری بیٹی آپ پوچھ لیں ان کو, کوئی چیز مجھے اچھی لگتی, کوئی بھی چیز نہیں, ہر چیز سے بالکل, کیونکہ جو آدمی خدا کو پالے تو اس کو ہر چیز کم نظر آئے گی, کم. اب جو ہے آپ دیکھیے کہ میں اب لوگ بیٹھے ہیں نا, تو جانتے ہیں کہ میں کیا میرا احساس ہوا, میرا دل رونے لگا کہ خدا یہ سارے لوگ ہیں تو انہیں پیدا کیا ہے, کیا جنت نہیں ملے گی ان کو. تو میں یہ دعا کرنے لگا خدا یہ سب کو جنت لکھ دے, کیونکہ ایسے لوگ, اتنے بیوٹیفل لوگ, اتنے سمجھدار لوگ, اتنے مائنڈ والے لوگ, کیا کوئی جنت نہیں ملے گی. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ ایک کسی آرٹسٹ کا آرٹ ہے, یہ سارے لوگ جو کسی آرٹسٹ کا آرٹ ہے. تو میں نے سوچا کہ آرٹسٹ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اتنے بیوٹیفل لوگ پیدا کرے اور ان کے لیے ان کا ہیبیٹیٹ نہ دے. یہ دنیا ہمارا ہیبیٹیٹ نہیں, جنت ہمارا ہیبیٹیٹ ہے. اس دنیا میں کسی کو پیس نہیں, کسی کو چین نہیں, ہر آدمی پریشان, چاہے وہ ہیلتھ میں کوئی ویلتھ والا آدمی ہو, کوئی پولیٹیکل پاور والا آدمی, کوئی کسی کو بھی چین نہیں. تو چین کہاں ہے؟ پیراڈائز میں, جو کہ ہیبیٹاٹ ہے ہمارا. یقین کیجیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں اندر تڑپ رہا تھا کہ خدا کیا ان کو ہیبیٹاٹ نہیں ملے گا. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں, تو تیرے آرٹسٹ ہونے پر تھپا لگ جائے گا. تو کیسا آرٹسٹ ہے کہ آرٹ تو پیدا کرا لیکن اس کو ہیبیٹاٹ تو نہ جانے دے. تو آپ سب لوگ آرٹسٹ کا آرٹ ہے, اور یہ خدا کی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ اپنے آرٹ کو اس کو ہیبیٹاٹ تک نہ پہنچائے. یہی میرا
जीना है, ये मेरा सुख है, ये मेरी शाम। देखिए असली मसला क्या है, लोगों का तो हाई टेस्ट नहीं होता, चीप टेस्ट होता है। चीप हाई टेस्ट नहीं होता, चीप टेस्ट होता है। लोग अपने जो पर्सनालिटी हमारी उससे कम चीज़ों पर राजी हो जाते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ आपको कि मैं एक 5 स्टार होटल में ठहरा था किसी सफ़र में, मतलब उसको ठहराया गया था। तो मुझे अब तक याद है कि बहुत ही ब्यूटीफुल डाइनिंग हॉल था, उसके साइड में पूरा शीशा लगा हुआ था, वहाँ बैठा था किनारे, और उधर सी का मंजर, समंदर, वहाँ मैं था। तो ब्रेकफास्ट मेरे सामने ला कर रखा उसने, तो उसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था, यानी स्टैंडर्ड के लिहाज से। लेकिन उस वक्त मुझे जन्नत याद आ गई। यकीन कीजिए मैं रोता रहा और शायद मैं खा नहीं सका। मैंने कहा तो खुदाया, जन्नत का ब्रेकफास्ट तूने दे दिया, क्या जन्नत का ब्रेकफास्ट नहीं देगा तो क्या फायदा इससे? तो जन्नत का ब्रेकफास्ट ना दे तो इससे क्या फायदा? इससे अच्छा भूखा रहना चाहिए। इस तरह का ये इसको कहा तो हाई टेस्ट। लोगों के अंदर कमी जो होती है वो हाई टेस्ट की नहीं। अगर आप हाई टेस्ट आपका तो डिस्ट्रैक्ट ही ना हो उस टेस्ट को, तो उसी को हाई टेस्ट कर रहा हूँ, तो किस चीज़ में आपको जी नहीं लगेगा, कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, और फिर आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। देखिए ये बात लफ्ज़ों में शायद किसी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपने उस नेचर को जान पाए, उस आइडियलिज्म को, उस परफेक्शन, तो आप अंदर ही एक टेस्ट डेवलप होता है, अंदर एक टेस्ट डेवलप होता है। वो टेस्ट आपको लेस देन आइडियल, लेस देन परफेक्शन पर राजी नहीं होने देता। वही चीज़ है चिचक बजचक, जो डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देती आपको। मुझे कुछ भी नहीं, किसी चीज़ कोई चीज़ मुझको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने अल्लाह के फजल से अपना वो जो मेरा नेचुरल टेस्ट है, उस नेचुरल टेस्ट को मैंने प्रेजर कर रखा है। अब मेरी बेटी है, जब पूछ लीजिए मेरा हाल। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, the basic problem is that people want to have ideal peace, and ideal cannot be achieved in this world, because this world is world of test, T-E-S-T. This is not paradise. So people are obsessed with idealism, with perfection. So they fail to discover the beauty of the world. I am not obsessed with this, with this problem. So I see beauty in violence, beauty in strife. Why? Because without violence there is shock treatment. वो violence
although violence is evil, those who are engaged in violence, they are not, they will be accepted for paradise. There is another point. But unwanted situation and violence and negative experience is the only factor that creates any shock in my mind. When I receive a shock, that create brainstorming, and brainstorming enhances my creativity, that lead to intellectual development. So it requires very high kind of thinking to see negative, to see positivity in negativity, to see peace in violence. I think that every human being has this capacity to see positivity in negativity, to see peace in violence. But it requires a preserved mind. Preserved. If your mind is preserved, if your mind is preserved in its original, is what created, then you have this capacity. And I always repeat a philosopher's saying. There was a British philosopher. He said that I am large enough to contain all these contradictions. And thinking peaceful in violent situation is quite possible for man, because man's mind has great capacity. So he said that I am large enough to contain all these contradictions. So you have to preserve your mind. You have to preserve your mind's capacity. Then it is quite possible. Maulana, how would you take the message to those people who are engaged in violence? How would you take the message to the people who are engaged in violence? Yes, I would say that violence, you cannot get any positive result through violence. To see the things in terms of result, this is my message. Judge things in terms of result. Then you will discover that violence is simply destruction. Violence never leads to any constructive end. In the whole history there was violence, but there is no single instance you can find in the history when some group achieved anything positive through violence. This is my message to count people. Wanted to add something about? I just wanted to say that what he said earlier was true of challenges. When we face challenges, that enhances our creativity. But so far as violence and militancy is concerned, they have to be shown that this is total destruction. It's not going to achieve anything. So we are spreading our literature, and we have done a lot in Kashmir, and all the local militancy has gone because of our literature. मौलाना, हमारे लिए कुछ इस तरह का है कि ये वायलेंस एरप्ट होने से पहले ही कंट्रोल की जाए, कोई इसकी हमारे पास इस तरह का कोई हल है? जैसे भाई बता रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनर को ट्रेन करें, और उसके बाद जो इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से वायलेंस बढ़ता है और ये सब कुछ होता है, ये होने से पहले रोका जा सकता है। जैसे हमारी मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि बीमारी बढ़ने से पहले उसका एहतमाम करके तो उसको रोक दिया जाए। तो इसमें स्पिरिचुअलिज्म में इस तरह का कुछ है कि जो
جو لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں اور اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بہت سارے اپنے ارد گرد لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ نقصان ہونے سے پہلے ہم روک لیں، انہیں ٹرینڈ کر کے تو ان سے کوئی اچھا کام کروا لیں۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم پریونٹیو میڈیسن دیتے ہیں تو کیا اسپریچولیٹی میں بھی کچھ ایسا حل ہے کہ جو وائلنس اٹ ریکوائرس وائز مینجمنٹ. بس میں آپ کو بہت مثال ہیں اس کی وائز مینجمنٹ. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر احمد سلطان، بغدور کے تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ ہمارے ساتھی تھے مشن میں. تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پر ایک مقام ہے شموگا، ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے، کمرہ ڈاٹ ہونے والا ہے. تو ان کی پتہ چلا ان کو کہ اس کے بھی ہے کہ جلوس نکلے ہندو لوگوں کا. مسجد وہاں تھی خاص، وہاں پہنچا، وہاں خوب اپنا نعرہ وغیرہ لگایا اور مسلمان بھڑک کر کے لگے گئے ٹکرائیں گے، پھر فساد. تو وہاں بہت ڈرے ہوئے تھے. تو یہ گئے وہاں پر، جو مسجد کے امام تھے اسے ملے. امام سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو بہت ایک سمپل میتھڈ بتاتا ہوں، کوئی فساد نہیں ہوگا. وہ ڈرے ہوئے تھے کہ فساد ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہا کہ دیکھیے یہ بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر احمد سلطان کا. تو ان کا کہ آپ صرف یہ کیجیے کہ آپ کل فساد ہونے والا ہے تو آج شام کو آپ بازار جائیے اور پھولوں کا ہار لے آئیے، پھولوں کا ہار. اور جب یہاں جلوس پہنچے تو جلوس جو ہوتا ہے جلوس مطلب پروسیشن، اس کے آگے لیڈر چلتا ہے، لیڈر. تو آپ ٹرے میں رکھیے پھولوں کو اور جیسے آپ جلدی سے نکلیے اور آپ کہیے کہ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، یعنی آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور لیڈروں کو ہار پہنا دیجیے. وہیں پہ ڈسپرس ہوگا جلوس، سب لوگ گلے مل لیں. دیٹ از وائز مینجمنٹ. ایسے دیکھیے پونا میں قصہ ہے. پونا میں جلوس نکلتا ہے پروسیشن 2، ایک گنیش چترتھی کا اور ایک میلاد النبی کا. تو ایک ہی دن دونوں پڑ گئے، میلاد النبی کا بھی اس کا بھی. اب سارے سال میں پریشانی تھی کہ دونوں ادھر سے یہ آئے گا ادھر سے آئے گا اور رائٹ ہوگا. تو ہمارے عبد الصمد صاحب ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو. کہا کہ دیکھیے آپ لوگ ڈیٹ بدل دیے. فرض کی سیٹرڈے کو ان کا نکلنے والا تو آپ فرائیڈے کو نکالیے اپنا. تو لوگ راضی ہو گئے اس پر. اور گنیش چترتھی کا جلوس جس دن نکلنے والا تھا اس کے الگ ڈفرینٹ ڈیٹ کو اپنا میلاد النبی کا، وہ الگ چلا گیا، وہ الگ چلا گیا. اٹ ریکوائرز وائز مینجمنٹ. لوگ لگتا ہے کہ تقریر کرتے ہیں، تقریر سے اور بات بڑھتی ہے. ایسے ہمارے پاس بہت ہمارے ساتھی جو ہیں انڈیا بھر میں. آپ کو اگر پتہ ہو تو انڈیا میں کمپیوٹر رائٹ اتنا منیمائز ہو چکا ہے کہ شاید 1% ہو. اسی طرح سے ہمارے ساتھیوں نے کیا، ہر جگہ وہی کرتے ہیں، بہت منیمائز ہو گیا. ایک بار مولانا اکبر الدین صاحب کچھ پروگرام کر رہے تھے حیدرآباد میں. ہاں ابو صاحب قصہ ہے آندھرا پردیش کا، کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ مولانا الدین صاحب ایک جلسہ کر رہے تھے اور جلسہ سڑک پر تھا کیونکہ وہاں پر کوئی اور اسپیس نہیں تھی. تو ادھر جلوس آ گیا ہندو لوگوں کا. تو لوگوں نے کہا کہ اب تو فساد ہوگا کیونکہ وہ اپنے راستہ روٹ بدلیں گے نہیں وہ. تو مولانا الدین صاحب جو تھے 1-2 ساتھی کو لے کر فوراً گئے جلوس والوں کے پاس. انہوں نے کہا ہم کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، اب ہم سب وہ سڑک صاف کر دیتے ہیں. ہم کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا، ہم سب
इतना उन पर असर पड़ा कि उन्होंने कहा है हम रूट बदल देते हैं। रूट बदल दिया उन्होंने और कोई फंसा दिया। मैंने कहा इट रिक्वायर्स वाइज मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे पास बहुत किस्से हैं। सुलह हुदैबिया का भी तो सही यही वाक़या था ना। क्या कहना है? कह रहे सुलह हुदैबिया का भी यही किस्सा था। इस वाले भी क्या वो भी यानी इसको मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल अवॉइडेंस को अप्लाई कीजिए। What exactly jihad means? So, as far as I think about it is like peace war. Sorry? I heard it is a peace war, but I don't know what exactly the definition is of jihad. So, can you please elaborate on that and please? I never said that jihad means peace war. It is not my. I never said this in any of speech. Jihad is an Arabic word. Literally, jihad means to strive, to struggle, or peaceful struggle for a noble cause. This is the literal meaning of jihad. If you want to know, if you want to have some reference from the Quran, I will give you a reference. There is a verse in the Quran, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. This is Quranic verse. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا. Literal translation of this verse is, do great jihad with the help of the Quran. So you know, Quran is not a sword, not Quran is a gun. So how you can do violent jihad through Quran? It means that peace, it means that jihad means peaceful dissemination of Quranic ideology. Peaceful dissemination of Quranic ideology. This is jihad. Those who claim that their war is jihad, they are misusing the word jihad. You know, misuse of any term is quite common in every discipline, in religion and secular both. So you have to differentiate between Muslim and Islam. It is Muslims have misused this term for their militant activities. Otherwise, jihad is a peaceful struggle, especially for the teaching of the Quran. This is the meaning of jihad. Good evening. Good evening. This Steve and Mary, his wife, they are the owners of this house. Good evening. Thank you. Your house is very beautiful. Thank you. We enjoyed a lot. Good. It is more than house. It is house plus. Your house is a house plus. We enjoyed a lot. Did you have an opportunity to walk around the neighborhood and go through Yeah, the we took him around. gardens? Yeah. I understand you met some of the Quakers from Yeah, the street? you know, Pendle Hill Quakers. And they arrived in the evening also, and we recorded an interview. They asked some questions, and we recorded that interview. In terms of remembrance, we will always in your neighborhood.
कैसे क्या कहा? मौलाना अभी इनसे बात हो रही थी तो Steve had a question. He was saying that can peace be really achieved? So Because we have just given him this book, and I was explaining to him that how America is benefactor of humanity. So what he said, while you are saying this one, it comes to my mind that America has made a bomb, dropped on the First World War, Second World War. So how these two contradictions he was That talking was about. the defense. That was the defense. Russian, when communists occupied Russia, they declared that America is our enemy. Even Khrushchev, when he attended UN conference, it is on the record that he put it as his shoe. You know? no, I'm not aware of this. जूता हाथ निकाल के हाथ ले लिया Hand showing his hand. खुर्शीद ने जो प्रेसिडेंट था तो रशिया वाज सुपर पावर he declared clearly even in United Nations that America in terms of capitalist country is our enemy. We eliminate America to eliminate the capitalism. So it was challenged. So America was bound to take the form. What you do? Then you are under threat. You have to prepare something. I have read a lot about the history of the world. You know what is American history? During First War and Second World War, during First World War and Second World War, America earned a lot of money. At that time, American slogan was, the business of America is business. Other nations are engaged in war, but America did business. He earned money during First War or Second War. But after Second World War, the situation was different. Because the communist government of Russia declared that America is our enemy. So they wanted to prepare for defense. But what happened? America spent his money in research. You know, all those bounties, all those typical development came before all this development, there was research. Without research, there is no aeroplane. Without research, there is no car. Without defense, there is no communication. So America spent his money for research. It is a fact. So we reward America's effort. I have no interest with America, but I accept as a fact that without all those research, that's what conducted in America, there was no development. Other countries were relatively poor. So America was a rich country. So America spent a lot of money for the sake of research. जी मुझे पीस का क्वेश्चन है, कैन पीस बी अचीव्ड, वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो बता दो, वो फिर से बता दो। मौलाना वो ये जानना चाहते थे कि कैन पीस बी अचीव्ड, कैन पीस बी रियली अचीव्ड, कैन पीस बी रियली अचीव्ड?
The problem is that Creator has given freedom to all, to everyone, freedom, total freedom. Creator is not going to abolish this freedom till the doomsday. So when man enjoys freedom, he also has a right to misuse his freedom. So all those evils, all those wars are phenomena of misuse of freedom. So it is impossible to build a society where there is no violence. It is impossible. Because man, no one can abolish freedom, so no one can check man for misuse of freedom. The misuse of freedom will continue. So evil also will continue. It is a fact. You wanted to Then say something? it is not evil. I just wanted to say that the way I'm looking at the world right now, I see more anguish and fighting than ever. In this country, I see a divide that is so great that my generation, my children's children, will never find peace amongst each other in this country. We have a political divide, we have a racial divide, we have a religious divide. We're divided in so many areas that it's turmoil all over. And I want desperately to find peace. But I'm every time I turn around, I'm getting hit with, violence and people creating harm to each other. So the peace that I would like, have to find, I have to go internal for it. I have to kind of isolate myself from the surroundings and try and find peace within. What is he, I know he's looking at a worldview. I'm looking at, just outside my window. And वो ये कह रहे हैं कि जो आज के हालात हैं, आजकल इतना एंग्विश है, इतनी रिसेंटमेंट है, तो वो पहले इतना नहीं था जितना आज है. एंड प्लस मौलाना ही सेइंग कि अगर मैं यहीं पे ही देखूँ अमेरिका में, तो इतना ज़्यादा डिवीज़न हो गया है. देयर इज़ पॉलिटिकल डिवीज़न, देयर इज़ रेशियल डिवीज़न. तो वो ये कह रहे हैं कि पीस कैसे आएगा. मतलब आई कांट सी पीस हैपनिंग इन माय चिल्ड्रंस और देयर चिल्ड्रंस एज. Peace is not the goal. Peace or justice is not the goal. Goal is intellectual development, spiritual development. So it requires shock. Without shock, there is no intellectual development. Without violence, there is no shock. So there is a press point of violence. So my policy is this. मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने आप को बचाऊं वायलेंस से, नहीं. एट द सेम टाइम मैं वायलेंस से जो शॉक लगता है मेरे माइंड, उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूँ. दादा मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन ये समझाओ ना. हाँ अर्जित नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, What he said. देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं एक बैलेंस किए हुए हूँ कि खुद तो मैं वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होता. मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ रहता हूँ, घर में भी घर के बाहर. अपने आप को एज इंडिविजुअल लेवल पर मैं आखिरी हद तक बचाता हूँ वायलेंस का नेगेटिव थिंकिंग से बचाता हूँ. जो पैसिव वायलेंस है, यानी पैसिव वायलेंस, एक्टिव वायलेंस, दोनों से बचाता हूँ. लेकिन इसी के साथ वायलेंस को देखकर जो मेरी सेंसिटिविटी वायलेंस हिट होती है, हमारे माइंड में वो
शौक लगता है तो मैं उस शौक को डाइवर्ट करता हूँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर, सोचता हूँ तो मेरा द क्रिएटिविटी आती है। अगर ऐसा ना हो तो इंसान कोई भी क्रिएटिव न बने। उसका एक मिसाल ये है कि जितनी भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सब वार के ज़माने में हुई। फर्स्ट वार के ज़माने में और सेकंड वार के ज़माने में ये सब डेवलप हुआ। हवाई जहाज, मोटर कार, ये GPS जो है, GPS जग के ज़माने में, तो लड़ाई से शॉक लगा। उस शॉक से इंसान ने सोचा तो फिर इतनी बड़ी तरक्कियाँ हुई, हवाई जहाज, कार, GPS, कम्युनिकेशन। तो मेरा मानना यह है कि वायलेंस टोटल सेंस में कोई इविल नहीं, उसका भी एक प्लस पॉइंट है। हम अपने को बचाइए और उसके प्लस पॉइंट को इस्तेमाल कीजिए। ये बताइए। So he started saying with the peace is not the ultimate goal. Intellectual development is ultimate goal. So these situations, the violence, creates, thinking. So that thinking is like a shock treatment. That shock treatment enables you to think more creatively and develop intellectually. So in this situation, what you have to do is you have to save yourself, make yourself peaceful. And the plus point of violence or whatever is happening, not because of you, but whomever are doing, but that gives you an opportunity to intellectually think, creatively think, and intellectually develop. All those developments that have occurred due to these wars, during First World War, Second World War, all these aeroplanes, GPS, or whatever the things that we are using them today, are the products of, they were produced during war. So those are there are some benefits of violence also. It doesn't mean that you support violence, but you can make use of, or think and develop yourself and save yourself and make use of that opportunity. So that's the benefit that we according to Islam, it is your test to convert negative to positive. So you have to convert those shocks, those violence, that उसके बाद ब्रेन स्टार्मिंग होती है, that creates brain starving. Without brain starving, there is no development. First World War, Second World War से brain starving आई तो कितनी तरक्कियाँ हुई. That is part of creation plan of God. Thank you. Yeah, very welcome. Did you want to ask something? So this book gives you a new avenue of thinking for you. The Age of Peace. Some of the chapters I have read because it just came out, but really I hope you will enjoy it.